विद्यार्थी मित्रांनो प्रॉब्लेम सेट 5 एक्झाम्पल नंबर 15 चा स्टडी आपल्याला करायचा आहे. यामध्ये शो दॅट द गिवन पॉइंट्स आर द व्हर्टायसेस ऑफ स्क्वेअर. स्क्वेअर बोलल्याबरोबर आपल्या डोळ्यासमोर स्क्वेअरची फिगर येते. ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल and diagonals of a square are congruent. ही त्याची प्रॉपर्टी आपल्या डोळ्याच्या समोर येते. अजून करूया क्वाड्रिलॅटरल ABCD. ओके, याचे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला दिलेले आहेत 4 -1 B 6 0 C 7 -2 and D 5 -3. अजूम करू त्यांचे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3. कोऑर्डिनेट्स ऑफ A x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B x2 y2 x3 y3 and x4 y4 are the coordinates of point D. And see this. विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला व्हर्टायसेस ऑफ अ स्क्वेअर हे प्रूव्ह करून द्यायचं आहे, शो करायचं आहे. मग आपण काय करणार? वी कॅन फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट A and B. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A 4 -1 A 4 -1 is equal to x1 y1. त्याच्यानंतर B आहे 6 0 is equal to x2 y2. C आहे 7 -2 is equal to x3 y3. त्याच्यानंतर D 5 -3 is equal to x4 y4. अजून केलेला आहे. and therefore by distance formula, AB is equal to, in the square root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Then now putting the given values. दिलेल्या किमती आपण या ठिकाणी टाकू. AB is equal to, in the square root first bracket square plus second bracket square. जनरल टर्म्स आधी लिहून घ्यायच्या. म्हणजे आपण फक्त काय पाहणार? x2 x1 ला पाहणार. 6 4 सिंपल. y2 y1 0 -1 0 minus plus 1. Simplification. In the square root 6 - 4 2. It's a square plus 1 square. 4 plus 1 is equal to √5. AB मिळाली आपल्याला √5 युनिट्स. याला इक्वेशन नंबर 1 देऊ. ओके, याच पद्धतीने आपल्याला आता काय काढायचं आहे? AB काढला, आता DC काढून घेऊ. तो सारखा येईल का बघूया. नाउ वी कॅन फाइंड DC. नाउ सेगमेंट DC बाय डिस्टन्स फॉर्म्युला. DC is equal to, in the square root DC ला बघा x4 minus x3 x4 minus x3 bracket square plus y4 minus y3 bracket square. Then putting the given values. थोडं फुल फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. असं शॉर्टकट चालणार नाही. जनरल टर्म्स लिहून घेऊ. ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस ब्रॅकेट स्क्वेअर, दोन ब्रॅकेट आहे, प्लस आहे, त्यांच्यामध्ये सेंटरला मायनस आहे. x4 x3 ला बघा आता. x4 5 7 सोपं काम होऊन जातं. y4 y3 -3 -2 -3 this minus and this minus plus. Okay,
then DC is equal to, in the square root, 5 minus 7 is not possible. 7 minus 5, 2, sign of the bigger number, it's a square. 2 minus 3 is not possible. 3 minus 2, 1, sign of the bigger number, it's a square, is equal to, in the square root, DC is equal to, in the square root, 4 plus 1 is equal to root 5. That is, DC is equal to root 5 units. Okay? Very good. याला इक्वेशन नंबर 2 देऊ आपण. बघा 1 आणि 2 चं ऑब्झर्वेशन करा. आता 3 नंबर काढू एडी. जेवढी एडी येणार तेवढी बीसी यायला पाहिजे. येते का बघूया. नाव सेगमेंट एडी बाय डिस्टन्स फॉर्म्युला. AD is equal to, in the square root, x4 minus x1 bracket square plus y4 minus y1 bracket square. AD is equal to, in the square root, bracket square plus bracket square minus sign. x4 x1 5 4 5 4 y4 y1 minus 3 minus 1 minus 3 minus minus plus. AD is equal to, in the square root, 1 square plus 1 minus 3 is not possible, minus 2 square is equal to 1 plus 4. Okay, that is AD is equal to root 5 units. AD पण तेवढ्याच मापाची आली. याला इक्वेशन नंबर 3 देऊ आपण. ओके, जर AD आता 4 आली, 5 रूट 5 आली, ही रूट 5 आलेलीच आहे, ही रूट 5 आलेलीच आहे, ही पण रूट 5च येणार. आपण काढून पाहू. काढून दाखवावीच लागेल. नाव we can find the segment BC. Now segment BC by distance formula. वापरूया distance formula. BC is equal to, in the square root, x3 minus x2 x3 minus x2 bracket square plus y3 minus y2 bracket square. Putting the given values, नेहमी तेच चालू आहे. BC is equal to, in the square root, bracket square plus bracket square, in the bracket center minus sign. Okay, आता x3 आणि x2 ला बघा. x3 x2 7 6 सोपा. y3 y2 minus 2 0 minus 2 0. Simplification. BC is equal to 7 minus 6 1 square plus minus 2 minus 0 minus 2 square, that is 1 square 1 plus 2 square 4, that is root 5, that is BC is equal to root 5 units. यालाही इक्वेशन नंबर आपण 4 देणार. आता फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 and 4, quadrilateral ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. Why we say that rhombus? All sides are equal. That is rhombus. का म्हटलं? AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. Okay? AB is equal to BC, CD, AD equal that. पण आपल्याला तर स्क्वेअर सांगितलेला आहे आणि आपण तर रोम्बस आणला. मग स्क्वेअर ची प्रॉपर्टी काय आहे? डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे एसी जेवढ्या मापाची येईल तेवढ्याच मापाची बीडी यायला पाहिजे. मग आपण एसी आणि बीडी काढूया. नाउ we can find diagonal AC.
डिस्टन्स फॉर्म्युला लिहितो. AC is equal to in the square root x3 minus x1, x3 minus x1 bracket square plus y3 minus y1 bracket square. Then putting the given values, AC is equal to in the square root bracket square plus bracket square, middle sign minus. x3 x1 लाच बघा 7 4 7 4. y3 y1 लाच बघा -2 -1 -2 minus and this minus 1 plus. Okay, AC is equal to in the square root 7 minus 4 3 square. 1 minus 2 is not possible. 2 minus 1 1 minus 1, it's a square, is equal to 9 plus 1 in the square root is equal to root 10. Okay, याला आपण इक्वेशन नंबर द्या. AC is equal to root 10 units. इक्वेशन नंबर A देतो. आता बघा असंच आपल्याला जसा AC डायगोनल काढला आपण तसा आपल्याला BD डायगोनल काढावा लागेल. नाउ BD is equal to in the square root by distance formula. जागा कमी आहे, हेच आपल्याला हे वाक्य लिहावंच लागेल. ओके, x4 minus x2 5 minus 6 5 minus 6 bracket square plus -3 0 -3 minus 0 bracket square is equal to in the square root -1 square plus -3 square is equal to in the square root 1 plus 9 is equal to in the square root 10. That is BD is equal to also root 10. याला इक्वेशन नंबर B द्या. As diagonals are congruent, then that rhombus is a square. Finally we can write here from, सन्मित्रांनो इथे नीट लक्षात घ्या, from A and B, equation A and B, as diagonals are congruent, then that rhombus is a square. Hence from. विद्यार्थी मित्रांनो लिहून घ्या किंवा स्क्रीनशॉट घ्या. काय अडचण असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करा. फार छान गणित आहे.